facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona. Zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya. Nawa mikono jinsi inavyostahili. Una shamba na unahitaji pesa nyingi, basi suluhu ndio hii hapa, Kilimo Pesa. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia mengi zaidi kuhusiana na ukulima wa mifugo na mimea shambani. Usikose kuungana nami Peter Mukabi kila Alhamisi kati ya saa 1 kamili hadi saa 2 uweze kufahamu haya yote, na pia tukiwa na wataalamu kutoka nyanja hii ya ukulima wakitufahamisha na kutuelimisha namna ya kutumia mashamba madogo madogo kuweza kutengeneza pesa. Kumbuka, Kilimo Pesa ni mtazamo mpya wa kilimo. We've seen the foot traffic that happens in a police station. So though, considering that we are facing COVID-19, they need the water reservoirs, they need the water storage, and they actually need the sanitizers for the traffic that is walking in and for even them themselves to protect themselves. What you have done to us today is an achievement to us as a police officer. The items that you brought us is going to make sure that we keep our environment at the police stations and the post clean. And this is a good achievement. Fine Touch Africa Limited inawaletea mbinu za kisasa za kutumia irrigation kama vile umwagiliaji wa matone drip na sprinklers. Fine Touch Africa ni kampuni inayo maarifa na inahusika pia na undercover crop technologies kama vile greenhouses na shade nets. Hizi ni mbinu bora vile za kuipa mazingira mazuri mimea yako, kudhibiti mazao yako na kuongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Kampuni ya Fine Touch pia wanauza pampu za umwagiliaji, irrigation pumps, pampu za jua yani solar pumps, dam liners, planting trays, sprayers na vifaa vingine vingi vinavyohusiana na umwagiliaji. Katika eneo la Magharibi tunazo afisi zetu Eldoret, Kitale na Bungoma. Kwa maelezo zaidi tembelea ofisi yetu yoyote au piga simu nambari 0724615066 au 0724226552. Unaweza pia kututembelea tovuti yetu ikiwa www.finetouch.co.ke. At Fine Touch, we make it green. I want to take this opportunity to thank the Lotto Foundation for these donations. This is a place where shortage of water is a key, and also acquisition of sanitizers and soap has been a problem. Put this to good use. You have to remember ya kwamba ni shule, tuko wengi, kwa hivyo ukishatumia unafunga ile tap kama watakuwa wameweka tap pale, ili pia tusikue na wastage, tuweze kutumia kile ambacho tumepatiwa kwa njia ya heshima na njia ya maana. 25% ya kila mchezaji akicheza, 25% inaenda katika charity. Sasa leo part of hizi charity ndio hizi ambayo tunazunguka tukipeana kwa wale ambao wanahitaji usaidizi, na tunashukuru sana kwa kuweza kucheza Lotto, kwa sababu kama si nyinyi kucheza hatungeweza kupata ufadhili wa kufanya kitu kama hii. Asante sana Lotto Foundation.
target is to represent Kenya team. We want to talk to the young ones, the under 18, about matters of doping. We want to mold them before they become seniors so that they know what is expected of them to run clean and win easy. Nitawaongoza kidogo kwa siku ya leo. The first experience of an athlete with anti-doping should be education and not testing. Kwa mafunzo ya leo natarajia kwa nitazifuata zote ambazo nimeyasikia. Leo nimerefuka kwa vitu mingi yenye sikuwa hata najua. We are most grateful to the support that we've received from Lotto for the last 6 years. We want to select a very strong team that will represent this country in Togo, and together with AIU, ADAC, Athletics Kenya, sponsored by Lotto, we believe that we'll select a very strong team. Asante sana Lotto Foundation. Asante sana Lotto Foundation. Majina yangu kamili ni Simon Muigai, the head teacher Kitune Primary. Charity Maina, mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Huhoine. David Degwa Mwangi, Deputy Principal Kabiti Secondary School. Jane wa Maida, kutoka shule inaitwa Madengeta Primary. Today is a very important day for me. As the head of the institution, I've had problems of hand washing facilities. Watoto wengi wamerudi shule, wamama, wazee wamerudi kwa mashamba zao, na ningetaka kushukuru sana Lotto. Na hii siku ya Jiga Awareness Day haijakamilika na haijakuwa successful without the involvement ya Lotto Foundation. We are one of those who have benefited from Lotto. This is the second tank we are getting. We have a bigger one that we had received earlier that we use for harvesting rainwater. Sio jambo la kawaida kupata watu wa kuwapatia vifaa kama hivi, and it will go a long way in improving the hygiene in our school. Ukicheza Lotto, unacheza unasaidia wenzako na wewe mwenyewe unafaidika. Asante sana Lotto. Asante sana Lotto. Bima yetu ya afya, yes. Wakenya pata matibabu bora, yes. Wagonjwa watibiwa kwa urahisi, yes. Na watoto kuzaliwa kwa maternity, yes. I'm Peter Wino. I run a workshop of welding and fabrication. I was registered with NHIF when I was still employed. Then after the end of the contract, I now started paying it personally. It has helped me so much. In fact, I remember when I left my job, that was the hardest time I'd ever faced, because most of that time, maybe I always say it was malnutrition or so. My kids could get sick left, right and center every day, every time. And I would go to NHIF. I would go for treatment as an outpatient, as an inpatient. Most of the times I was in hospital. My wife and my 3 kids, we are all registered. And actually, there was even a time when my father was also sick on and off, and I could spend so much. Like I went to Eldoret, one day alone I spent 104,000 shillings. And there was a time when it was so hard for me until we had to sell a cow at home. Now that time I decided to start paying NHIF for my dad. And from that day, it matured after 3 months, and since then I never had issues with treating my father. Every time he would be sick, he would just be hospitalized, even without me knowing. Actually, sometimes I even think that I steal from NHIF, because you pay 500 shillings and one treatment alone in an hospital goes for over 1,000. And all my kids, like last week, another one was from school. I just took to hospital, treated. So me, I have benefited. I remember one occasion, after just having treated my dad and having paid the NHIF, now my mom was very sick, and then I didn't have money, and I didn't know that the same card could cover my mom, so I had put her name there. So when I was told that that could cover her, I remember she was hospitalized close to 1 month, and I paid nothing, close to 1 month, because she was in hospital for 2 weeks. She went home for 3 days. She went back to hospital for another 2 weeks. She came back, and it was still covered by NHIF. I'm going to even inform the area chief to try and advise the residents to register with NHIF, because personally I've benefited, and I know if everybody else benefits the way I have,
then we will have a better place to live in terms of health. And to me, health is a basic need, just like education, food, clothing, and housing. Bima yetu ya afya, Wakenya pata matibabu bora, wagonjwa watibiwa kwa urahisi, na watoto kuzaliwa kwa maternity. DJ Raskolo ndani ya nyumba na Flongenge Undo Mwana Makini. Na bila shaka mpenzi msikilizaji, kila siku ya wiki kuanzia saa 10 hadi saa 2 za usiku usikose kujumuika nasi kwenye show hii nzito, show kubwa kabisa ya Sasa Drive, ukiwa nami DJ Raskolo ndani ya nyumba. Pulu, nini? Hii nini umevaa? Sasa nimamwaje, bibi ameosha nguo zote. Nikasema sasa siwezi kuja kazi. Nikaamua kutoa nguo zake nikuje kazi. Bibi anavaa yako au unavaa yake? Sasa saa ya kazi imefika, ningefanya namna gani? Na hii bag? Si alikuwa ile yangu. Sasa nikasema pia bila alikuwa ile yangu pia hangaike. Hivyo ndio unaishi kwako? Maisha ni hivyo. Hivi ndio si ungangana na huyu Nyundo Fulungenge Undo Mwana Makini. Na wewe mlingoti la Sokolo ndani ya nyumba. Tukutane kwenye Sasa Drive live hapa Sasa Radio. Niseme nini? Kosa uchekwe. Beba pesa ya Cleopatra Mukula. Sasa Radio, muziki safi. Sasa Radio, burudani tele. Naam, ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji popote ulipo. Natumai ubuheri wa afya hii leo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi ni wa 6 mwaka ni 2021. Ni awamu ya Magharibi mchana ikileta kwako nami Nixon Ocheng, na kama unavyo niona nina furaha kwa sababu labda nikitoka hapa tunaelekea moja kwa moja hadi Naivasha. Kuna wengine waliniambia kwamba watateleza kwa ndizi ili mradi wafike. Moja kwa moja hadi katika habari zetu. Na habari ambazo zinatuanzishia ukurasa hii leo ni kwamba Tume Huru ya Uchaguzi na Uratibu wa Mipaka IEBC inasema kuna uwezekano wa kuahirisha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ikiwa mswada wa marekebisho ya katiba utashinda vikwazo na kuwa sheria. Akizungumza mbele ya kamati ya haki na masuala ya sheria ya Seneti ambayo iliuliza juu ya kujiandaa kwa tume kwa kura za mwakani, kaimu afisa mtendaji mkuu wa IEBC Marjan alisema tume hiyo inakabiliwa na changamoto za vifaa na fedha ambazo zimelemaza juhudi zao za kujiandaa vya kutosha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Commission developing a wait and see attitude. Are they waiting? Is there a wait and see? Will BBI pass? Will it not pass? Will there be changes? Because whether or not that process goes on, we have a law right now. We have the constitution and we have our laws. And the work they should be doing should go on regardless. Because there has been no budget allocated to us the last 3 years for CBR. It's only now that with the next financial year we have allocated some budget
which will now enable the Commission to roll out mass voter registration. And the CEO has admitted that the Commission has not performed as well as it did between 2013 and 2017. How do we sort this out? One of the things which did not happen in 2017 but must happen now is integrating the BVR, which carries our register of voters, with the KIMS kit, which now carries the other components of technology. And that, again, is part of what the Commission is procuring, and we hope it will be in place. Na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amejiunga na orodha ya wanasiasa wanaoshikilia kwamba uchaguzi lazima ufanyike mnamo Agosti mwaka wa 2022 kama ilivyo ainishwa katika katiba. Haya yanajiri siku chache tu baada ya kiongozi wa KOTU ama chama cha kutetea maslahi ya wafanyikazi Francis Atwoli akishikilia kuwa lazima kuwepo na uchaguzi kama ilivyoratibiwa. If there is no BBI, we will postpone elections until we get BBI. The next elections will be on the 9th of August 2022, and nobody can do anything about it. And therefore the only time this country can fail to have that election is if we are at war with another country. Let's disabuse ourselves of any notion that elections will not be on the 9th of August. The changes we need do not require any constitutional amendment. The Constitution already says it. A simple rule, simple legislation. For me, you can change the IEBC 1,000 times. The result will be the same. We need to change the management of elections, not individuals. We have a job to do as Kenyans. This is our mess. We've got to clean this before then. We can't have a referendum before 2022. There is no time. So anybody entertaining that dream, please come off it. Let us agree we already have enough work of correcting the things that need fixing. Na habari za kusikitisha ni kwamba ndege ya jeshi la ulinzi aina ya helikopta M171E imepata ajali na kuteketea katika eneo la Eremet, kaunti ya Kajiado. Kulingana na KDF, ndege hiyo ilikuwa katika harakati za mazoezi. Hata hivyo, idadi ya majeruhi na vifo haijabanika hadi sasa. Kera nadi ma. Woi. Ayo Fatna. Lihat ada dulu woi. Ayo biar nambah korona. Harus aku deh. Ya. Dua tenor terus nama apa kau jawab? Bila shaka tutakuwa tukikuletea habari hizo pindi tu tutakapopata taarifa hiyo kikamilifu. Na tukiachana hayo ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amekariri kwamba serikali itaelekeza ama itatekeleza mtaala wa mpya wa shule wa grade ya 5 nchini. Profesa Magoha alisema kuwa pesa za kutosha zimetengwa kwenye bajeti ya mwaka huu ili kuimarisha miundo msingi wa shule zilizoteuliwa kuwa na madarasa ya chini na katika shule za sekondari. Placed every school on GIS, every primary school on GIS, and every secondary school on GIS. And the purpose for that is to be sure that we know the exact gap, not the one by the rats who keep on stealing government money. We want to know the exact gaps. It is possible that we are going to construct classrooms, one classroom in primary school, and since all secondary schools are going to be junior secondary schools, Tana River will be one of those 20 that we will digitize in phase 2. Because you have a very good registry of the technologies, there's no reason why we shouldn't digitalize your records, so that as we document your community lands,
you should be able to enjoy those services from the comfort of your home or your smartphone if you have one. I would still appeal to them, let us work together as one assembly. Don't divide this assembly, whoever it is. Na habari zingine ni kwamba wazee katika kaunti ya Isiolo wamekosoa Wizara ya Usalama na Uratibu wa masuala ya serikali juu ya kile wanachokitaja kuwa usambazaji usiofaa wa bunduki za maafisa wa usalama kati ya jamii anuwai za wafugaji katika mkoa huo. Wazee wanaitaka serikali isonge kwa kasi na kuwanyang'anya silaha wafugaji wote kutoka kaunti zinazozozana. Amri ya serikali turudishe bunduki. Leo sisi ndio tuko katika taabu. Wale watu walioachiwa bunduki, hiyo bunduki yao inabaki ya kutumia kumaliza sisi. Kwa nini achukua bunduki ya serikali pia yetu sisi nasalimisha kwa serikali? Tunabaki mkono tupu. Tunauawa kama swara. Hii si haki. Watu wananunua. Hii ni jambo ambayo lazima serikali ifikirie, ione ya kwamba sisi tunanyanyaswa katika nchi yetu. Na kwa habari hizo mtazamaji, ni ruhusu angalau nipate kopo la maji na rejea hivi punde na habari zinginezo zikiwemo habari za safari rally. Usibanduke. What about habari njema kutoka NHIF? Sasa kuna bima safi kabisa inajulikana kama NHIF Super Cover. Umepata yako? Hii ni bima safi kabisa ambayo unaweza ipata kwa urahisi. Ni bima ya kuaminika na ni bima ambayo ni ya bei ya mwananchi kama wewe na mimi. Kitu unahitaji kufanya ni kwamba ukiwa tuna shilingi 500 kila mwezi unapata cover, bima ambayo itashughulikia wewe na familia yako. Kumbuka, mambo ni rahisi. Unaleta ID yako, passport photo yako, alafu kama uko na bibi ama uko na bwana unaleta ID yake, passport photo yake, kumbuka colored. Alafu ukiwa na watoto basi pia unaleta passport photo yao na birth certificate yao. Hiyo colored passport photos, alafu una fill hiyo form. Ukisha fill hiyo form unalipa shilingi 500 kila mwezi na bila shaka uko na NHIF Super Cover yako. Unangoja nini? Mimi niko nayo. Na wewe je? NHIF, afya yetu, bima yetu ya kishua, sisi wa Kenya. Hujambo mkulima. Kwa wakulima wa mimea sasa tunawaarifu kuhusu kuboresha ukulima wako kwa kutumia irrigation. Fine Touch Africa Limited inawaletea mbinu za kisasa za kutumia irrigation kama vile umwagiliaji wa matone drip na sprinklers. Fine Touch Africa ni kampuni inayo maarifa na inahusika pia na undercover crop technologies kama vile greenhouses na shade nets. Hizi ni mbinu bora vile za kuipa mazingira mazuri mimea yako, kudhibiti mazao yako na kuongeza uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Kampuni ya Fine Touch pia wanauza pampu za umwagiliaji, irrigation pumps, pampu za jua yani solar pumps, dam liners, planting trays, sprayers na vifaa vingine vingi vinavyohusiana na umwagiliaji. Katika eneo la Magharibi tunazo afisi zetu Eldoret, Kitale na Bungoma. Kwa maelezo zaidi tembelea ofisi yetu yoyote au piga simu nambari 0724615066 au 0724226552. Unaweza pia kututembelea tovuti yetu ikiwa www.finetouch.co.ke. At Fine Touch, we make it green. Karibu tena mtazamaji, bila shaka unaitazama runinga ya Magharibi. Kila mara tunaajibika ili tukaweze kukuweka sawa kitaarifa. Na habari ambazo natufungulia awamu ya pili ni kwamba gavana wa Mandera Ali Roba ameonya dhidi ya kuwahusisha wenyeji na visa vya ugaidi vya wanamgambo wa Al-Shabaab. Gavana huyo anataja hali hiyo ni hatari na huenda ikazua chuki miongoni mwa jamii za maeneo hayo. Aidha ameitaka idara ya usalama kuweka mikakati mwafaka ya kuwatambua wanaotekeleza ugaidi.
of associating the current insecurity as a result of Al-Shabaab with clan militia is a very dangerous issue. I would like to request that our own security teams, for me, whether it's local Al-Shabaab or foreign Al-Shabaab, Al-Shabaab is Al-Shabaab. It doesn't matter whether they have local element or they have foreign element. I want to request that the risk of pitting communities against each other is very, very big. It's far worse than the issue of dealing with Al-Shabaab. And we need to make sure that we know that within our local communities, over the last 11 years, active recruitment by Al-Shabaab has taken place, where our own children have been affected, and our own children from all the clans within the county. That we acknowledge. But as soon as they cross the line and go on the other side and join Al-Shabaab, they become automatic enemies and they become agents of insecurity that must be dealt with at the same level and zeal as required, without any, separation between local or non-local Al-Shabaab or terror cells. Na tukielekea katika kaunti ya Migori ni kwamba juhudi za wajumbe wa kaunti hiyo kutaka kumngatua spika wa kaunti hiyo Boaz Okoth zimegonga mwamba, huku baadhi ya wajumbe wakiongozwa na wakilishi wadi wa Intimaru Mashariki Augustine Mwise wakitaja hatua hiyo kama inayonuia kumpaka tope spika ili kumzuia kufikia azma yake ya kuwa katika serikali ijayo. Hata hivyo waliomtaka kuondoka wanamshutumu kwa kuendesha bunge kwa njia isiyofaa. Today we spent the whole day at the county assembly trying to serve the clerk with that motion. So you see now they closed the office and said that's corona and etc. Look at how the money was used. During the month of March, in which the first loan was acquired, members were on recess. So this guy sent members tactfully to go for recess in order for him to acquire for loan for his personal use. Our workers since February have not been paid. And it is so bad that we are talking about 70-something million that cannot even touch the salaries of the workers at the wards. Of over 70 million, they reduce it with an overdraft and they bargain. As members of county assembly, we cannot stand and see our rights being misused. Somebody cannot use our rights to dupe us. 25 million. I have let them tell a fool. Because that was monies that were paid as salaries and arrears. Na katibu mwandamizi katika sekta ya ardhi Mburi Muiri ametetea hatua ya spika wa bunge Justin Muturi kuteuliwa kama msemaji wa Gema, huku akitaja kuwa Muturi ameonyesha umahiri wake katika uongozi katika bunge la kitaifa. Tuachane na mchezo. Mungu upatiana uwezo tofauti kwa kila binadamu. Today, Muturi is the Speaker of the National Assembly and Magharibi in the pecking order of the governance of this Republic of Kenya. From His Excellency, it is Deputy President and then JB Muturi, the man who can see sitting here. So I respect you, sir, because in any case that one has to be put on your brand. Na kama mtu amepewa kipawa kama hicho na uwezo kama huo wa kuongoza Kenya, kwa nini nyinyi mwanze kuwa na chuki na yeye na porojo za ovyo ovyo ati kwa sababu ametoka kwenu? Hata kama mimi nisema sawa sahihi, niko na siasa kidogo ndani. Kwa sababu unatupa kile unacho, unatupa 9 ukitafuta 10 na hiyo 10 haupati. So shika hiyo 9 yako weka kwa mfuko na ndio hivyo hapa. Na tukielekea Naivasha ni kwamba Wizara ya Michezo na ile ya mambo ya ndani
zimewahakikishia usalama watakaoshiriki katika mashindano ya rally ya dunia pamoja na watazamaji, huku kiwa na wasiwasi kwamba hafla hiyo huenda ikaendeleza msambao wa virusi vya corona. The one here begins at about 11 o'clock in the morning. The first car rolls out at 12:46, and then we move to Kasarani to the special spectator stand. That will be what will be happening tomorrow. On Friday then, we then start the rally itself. And that begins in the morning at the service park in Naivasha. The service park is at the Kenya Wildlife Services Institute, which has been very, very kind to host the service park. So that's where action then moves to on Friday. That action continues on Saturday and ends on Sunday. We are happy that this is going to be an economy booster because of the monies that are going to come in. It's going to be a multi-million-dollar event that's going to boost our economy. Therefore, the first thing that we must do as Kenyans and fans of the rally is to make sure that we express our joy of having the rally in Kenya in a reasonable way by behaving well. We must ensure that there is total safety for everyone watching the rally. In that respect, I want to announce that the Inspector General of Police has put in place measures to make sure there is security and safety of everyone along the entire route from Nairobi via Kiambu to Nakuru County. Police have been stationed and deployed all over to make sure that there is security. Also, it's important for us to know that we issued a Gazette notice yesterday to describe the route that will be followed by the rallying vehicles. Na tukirejelea tu habari zinazofungamana mbwembwe kuhusu mbio za magari ambazo zimeandaliwa mjini Naivasha, ni kwamba huku mashindano hayo yakiandaliwa hii leo, mashabiki wa rally kutoka kaunti ya Bungoma wamejitokeza kujitayarisha kuhudhuria mashindano hayo, huku wakitaja tu baadhi ya manufaa ambayo mashindano haya yataleta katika kwa uchumi na historia ya taifa hili. Tunataka kufanya hii because we want to promote tourism. Mostly is for promoting tourism. We want people to come and see our animals, see our land and everything. Kenya being a green country, we also promote environment. Members of Ingo rally sport, and they have also played their own role and part in ensuring that this activity actually will benefit them as individuals and also as a country, and by extension the rally fraternity. Nakumbusha tu kwamba zaidi ya madereva 30 wataweza kushiriki mbio hizo za magari almaarufu WRC, na mbio hizo zimeandaliwa kuanzia leo hadi tarehe 27 mwezi huu. Na baadhi tu ya mabingwa ambao watashiriki katika mashindano hayo ni pamoja na Carl Flash Tundo ambaye ni bingwa wa mara 5 katika mashindano hayo, ambaye atatumia gari la aina la Volkswagen Polo. Bingwa mwingine ni Beldev Chaja ambaye atatumia gari la aina la Mitsubishi Evolution X, na Maxime Wahome ambaye ni Mkenya pekee wa kike, ambaye dereva pekee wa kike ambaye anatoka Kenya, na anatumia gari la Subaru Impreza akisaidiwa na mwelekezi Chantal Young. Kwamba pia ni takriban wa Kenya 10, zaidi ya wa Kenya 10 watashiriki katika mashindano hayo. So iwapo utatazama, basi nakutakia kila laheri, lakini kumbuka mchana ago hanyeli, kwa sababu huenda kawia papo hapo. Na washukuru tu wale ambao wamefanikisha shughuli hii nzima, akiwemo Refa Mbakaya na Maslin Shikuku, na kutakia kila laheri. Naitwa Nixon Ochieng, tukutane tena hapo kesho mida ya saa 7 majaliwa.
Halo, ndani ya nyumba na Flongenge, Ondo mwana makini. Na bila shaka mpenzi msikilizaji, kila siku ya wiki kuanzia saa 10 hadi saa 2 za usiku usikose kujumuika nasi kwenye show hii nzito, show kubwa kabisa ya Sasa Drive, ukiwa nami DJ Raskolo ndani ya nyumba. Hili nini umevaa? Sasa nimamwaje bibi ameosha nguo zote. Nikasema sasa siwezi kuja kazi. Nikaamua kutoa nguo zake nikuje kazi. Bibi anavaa yako au anavaa yake? Sasa saa ya kazi imefika, ningefanya namna gani? Na hii bag si alikuwa wale yangu. Sasa nikasema pia bila alikuwa wale yangu pia acha angehangaike. Hivyo ndio maisha kwako? Maisha ni hivyo. Hivi ndio si ungangana na huyu Nyundo Fulungenge Ondo mwana makini. Na wewe mlingoti la Sokolo ndani ya nyumba. Tukutane kwenye Sasa Drive live hapa Sasa Radio. Niseme nini? Kosa uchekwe. Beba pesa ya Cleopatra Mukula. Una shamba na unahitaji pesa nyingi, basi suluhu ndio hii hapa, Kilimo Pesa. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia mengi zaidi kuhusiana na ukulima wa mifugo na mimea shambani. Usikose kuungana nami Peter Mukabi kila Alhamisi kati ya saa 1 kamili hadi saa 2 uweze kufahamu haya yote, na pia tukiwa na wataalamu kutoka nyanja hii ya ukulima wakitufahamisha na kutuelimisha namna ya kutumia mashamba madogo madogo kuweza kutengeneza pesa. Kumbuka, Kilimo Pesa ni mtazamo mpya wa kilimo. Una shamba na unahitaji pesa nyingi, basi suluhu ndio hii hapa, Kilimo Pesa. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia mengi zaidi kuhusiana na ukulima wa mifugo na mimea shambani. Usikose kuungana nami Peter Mukabi kila Alhamisi kati ya saa 1 kamili hadi saa 2 uweze kufahamu haya yote, na pia tukiwa na wataalamu kutoka nyanja hii ya ukulima wakitufahamisha na kutuelimisha namna ya kutumia mashamba madogo madogo kuweza kutengeneza pesa. Kumbuka, Kilimo Pesa ni mtazamo mpya wa kilimo.